Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer. AfriCell mobile money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be $10,000 per transaction, now it has been increased to $30,000. Meaning, your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688.
Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Assalamu alaikum baɗigol ngali konton kali bismillah ko reke mo be kerfatu jibe kanyin tembe namba fala mo be ko ala barka bake alkan programol no ma nyamen kerfatu jangal tentukal je bake mba fala le ko alla Politic Kaacha programol e mutanale min kanale talata wa talata ninyo wato sita bi fana mutanale ne pour que Kaacha politiko ko la Gambia banko kanjang ali alon ne ñun lokun tambila frol be benna programol ke mil play ke programme mo leti mi alon ko ngi record le bayring tamatal demandi bari official le nyim programme fasa ka sembenti ndi to le blodo nyim programme ko mbafla mo be ko ala barka bake alka kerfatu no ma nyame alka nyim programme no ma nyame. Thank you so much. Alta official line also number 7 number 2 and number 4 abemu official leti media lon ko ibela doku kende balke kan Gambia banko kan jang andu mo jamal be mona fanka ila service on ni defana lafta service kendo la don isitano official yela line on sang ifanansi service kendo soro oto bitala to fana mutanale ne kote ke puruka kachale politiko ko la Gambia banko kan jam puruka je kodrom abe kata den banko la kola ngami soro bidum mole mi alon ko mo jamal sudatale no puruka moy idea nana kilo ba kan non kabring parliamentary election o botala wala député carte fa de kabra botala dum commando keta molti mi alon ko ataman na gagné min kera honorable Omar Ceesay mi alon ko GDC alon dino na kilo ba kan of course am nyamina is constituency bari 2021 2022 parliamentary election ataman na gagné kabri woto dum amandiamo mo buka mai andum afidita Gambia bantala be fo Japan banko kan sign nabe kacala ku jamal la kabo wala election time wala kana fo the recent happenings call mi alo ko walle be kering Gambia banko kan jang sign honorable Omar Ceesay ni nañ la assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Buba maa ngi lay nuyu di nuyu waa Kër Fatou yëpp di nuyu seen CEO Fatou Touré di nuyu waa Gambia yëpp waaye itam si nuyu bi Fatou ki nga xam ne mooy His Excellency Honorable Mama Kandeh ñu ngi koy eggali nuyu ak waa GDC yëpp waaye itam fàttewuma ñi nga xam ne ñoo nekk waa Ñaamena East di am mbégte di am kontante di leen wax ne seen doom seen soppe Honorable Omar Ceesay moo leen nekkal fii tey te ni ma ko daan waxee rek mooy gañ naa gañuma du taree benn tey man maay nekk seen baat maay nekk seen kàddu te dinaa leen taxaw fépp fi nga xam ne nii ndaw war na faa taxaw ay askanam ay nitam kon waa Ñaamena East ngeen xam ne benn tey fàttewuma leen maa ngi ak yéen si biir xeex bii nii waa GDC fàttewuma leen maa ngi ak yéen si biir xeex bi waa Gambia fàttewuma leen maa ngi ak yéen si biir xeex bi waaye itam di wax Ramadan Mubarak to everybody in the Gambia. Thank you so much honorable jërëjëf xam naa ne Gambia ñu bari miss nañ la of course ñu bari xaaral nañ pour ñu dégga loo war a wax because since nga lost election bi in 2022 bet léegi kenn déggul la foofu laa bëgg ñu starté because dama bëgg lii mu nekk a very exclusive interview because Gambia gën nañ laa dégga so first honorable gis nañ ne in 2022 parliamentary election bi gis nañ ne
you lost the election. You were among the members si parliament bi ñoo xam ne ñëpp dañ la nawoon fooguñu woon ne comme like sa nit yi dañ la change to another person. Lan moo waraloon nga foog ne nga lost that election? Buuba jërëjëf loolu laajte bu am solo la waaye fu may commencé daal mooy élection bi nga xam ne moo passé nga gis ne sànni carte bi honorable Omar Ceesay gañut ki nga xam ne moo gañ tey muy honorable Dawda Jang ñu ngi ko ndokkeel si place yi benn tey te di ko ñaanal mu am jàmm si place bi di ko ñaanal tam place yi mu jikko mu indi yokkute si biir Ñaamina ak si biir Gambia yëpp buuba damay wax ne lii politique la te NPP GDC honorable Omar Ceesay ñoo nekk facteurs yi nga xam ne tey ñoo waroon mun a cause honorable Omar Ceesay mu gañ wala mu ñàkk place boobu noonu tey Ñaamina East ñoom moom seen carte ñoom ñooy seet ki nga xam ne tey yaakaar ne war leen ko mun a sànneel carte pour mu toogal leen si néegi député yi waaye damay wax ne juróomi at yi nga xam ne man moom laa nekk si néegi député yooyu foog naa ne waa Ñaamina East amul kenn si ñoom ki nga xam ne mun naa taxaw mu wax ne man li nga xam ne leen ma sasoon pour ma taxaw def ko si biir néegi député yooyu noonu nekku moon di ko def su nekkul 100% waaye mun naa wax ne 75% bi yëpp I was trying to do my best to ensure that I fulfill my responsibilities waaye tey li nga xam ne moo ko bokk na si li nga xam ne tey man mënuma gañ foofu noonu NPP propaganda bi nga xam ne moom leen use against the GDC propaganda bi nga xam ne moom leen use against honorable Omar Ceesay pour war na li nga xam ne moo tax ñu bari si electorate si ñu gis ne ñoom sànnil ruling party loolu moo leen arrange waaye itam da ngay gis ne dafa am mentality bi nga xam ne moo nekk si biir Gambia especially in the provincial Gambia da ngay gis ne ñu bari si ñoom li nga xam ne leen gom mooy tey képp ki nga xam ne yàlla tànn na ko jiital ko mu nekk président kon foog naa ne ñun yëpp den war a toppa si gannaaw kooku ñu dooleel ko kon ki nga xam ne tey nekk na président rek waru ñoo taxaw ñi against kooku mentality la bi nga xam ne dafa nekk si biir askan bi especially in the provincial Gambia bokk na si li nga xam ne nii dafa cause li nga xam ne opposition bi especially the party I represent the GDC mënuñoo gañ foofu noonu waaye not only that da ngay gis ne NPP bokk na si li nga xam ne tey den ko doon xeexee honorable Omar Ceesay pour foofu noonu gis ne duñ mun a gañ place boobu noonu parce que NPP taxaw neen ñu ne ñoom suñ gañee ñàkkee place yëpp si biir Gambia waaye ñu wiin toogu bi nga xam ne mooy toogu honorable Omar Ceesay Ñaamina East ñoom dafa mel ni gañ neen Gambia yëpp waaye NPP taxaw ne ñu eggee ma lii waa NPP taxaw ne si radio ñu wax lii waa NPP taxaw ne si ay plateforme ñu wax lu mel nii waa NPP taxaw ne si biir Ñaamina ñu wax lu mel nii ñu ne su fekkee ñoom gañ neen toogu Ñaamina East bi ñàkk yeneen toogu yu si biir Gambia yëpp dafa mel ni gañ neen parce que li ko waral mooy dafa am fu mu starté man yàgg naa di xeex li nga xam ne mooy nguuri président Adama Barrow nu muy doxee arrangé wul askan bi arrangé wul nit yi te Gambia nekkul di dem si kanam si all sectors léegi nag bokk na si li nga xam ne Ñaamina East ba Adama Barrow ñëwee foofu noonu di def lu ñuy wax meet the people store si history Gambia man maay kenn ki nga xam ne taxaw naa si kanami président Adama Barrow wala si kanami président wax ko jafe-jafe yu nga xam ne la askan bi nekk di jànkuwante si biir Gambia surtout si biir Ñaamina East so foog naa ne bokk na ci wax ji nga xam ne benn tey am na lu leen métti doomi Adama mun a taxaw seen kanam di leen wax lu mel noonu so ñu ne kon ñun kii amul luñ ko tontu xam ne lépp li nga xam ne wax naa ko si biir meeting boobu noonu dëgg la ñoom mënuñ koo teggee ñu ne kon di olu solution bu nga xam ne ñun am neen ko te ñu war koo mun a def mooy élection bi si jotee mooy parliamentary election ñu taxaw gis ne toogu bi ñàkk na ko so loolu moo tax ñoom ba élection bi jotee most of li nga xam ne leen noon def seen political activity ñu focus ko Ñaamina East most of their resources ñu focus ko Ñaamina East pour gis ne man daane neen ma si toogu boobu noonu waaye man dama koy sante yàlla dama ko sante what do you mean by den ko sante yàlla si naka waaw léegi lu xew mooy tey su fekkee nga xam ne
the entire machinery of the government ñoom ñëw ne Ñaamina East ñu ne pour ñu gis ne Omar Ceesay daaru na si toogu Ñaamina East boobu noonu tey ñu nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñu poison mind nit yi ñu gis ne Omar Ceesay daaru na si toogu boobu noonu man ma ñëw daanu si toogu boobu damay sant yàlla parce que dama gëm ne doomi aadama bi en tant que jullit lépp li nga xam ne yàlla dogal na ko sa yoon man dama koy nangu parce que ba ma gagné élection 2016 2017 kon dama ko sant yàlla kon su fekkee itam daanu naa si élection bi itam kon en tant que jullit man war naa taxaw ma sante ko yàlla that is what I mean here. Okay, so honorable look at wax moo nekk ne the NPP dañ la offer woon they offer you a certain amount of money pour nga ñëw NPP so that pour ñu def la seen candidate but you refuse waaye dégg nañ tamit si reports tamit ne even si sa gaay Ñaamina East dañ la wax ne soo demul NPP doo win seat bi nii ndax lii nekk na loo xam ne dégg la NPP ndax offer nañ la to join them ak sa gaay ndax wax nañ la ne you have to join NPP balaa ngaa ñàkk sa seat bi. waaw loolu lu am solo la damay wax ne man benn tey mun naay woon bi fu ma waxee ak yow si interview bi waa NPP man soxla neen ma dem si NPP ma join NPP loolu mooy dëgg waaye damay wax ne élection bi nga xam ne moo passé NPP ak ñu nga xam ne ñoo nekk di doxal NPP si biir Ñaamina East si biir Gambia ak fépp fu muntu nekk bari na si ñu nga xam ne even in the diaspora am na ñu nga xam ne approach neen ma pour gis ne man join na NPP am na ñu nga xam ne approach neen ma pour gis ne man nekk naa seen candidate yes balaa ñoo def nomination pour parliamentary election bari na ñi nga xam ne nii tey si waa NPP toog neen ñu am jataay toog neen ak suma ay nit toog neen ak suma ay committee xamoon neen suma ay nit pour gis ne man join na NPP pour ma mun a nekk candidate NPP waaye man loolu nekk suma interest dëgg la chief bi nga xam ne moo nekkoon Ñaamina East yal na ko yàlla yërëm moom gaañu na léegi sax man oo na ma several times si néegam oo na the entire elderly people within Ñaamina East pour ñu toog si néegam ñu gis ne man join na NPP dafa taxaw mu asoma mu ne ma yow su fekkee nga xam ne tey nangu ngaa ñëw nga join NPP fii si biir Ñaamina East leeru ma feneen si biir Gambia waaye fii si biir Ñaamina East I can assure you amul kenn ki nga xam ne dina taxaw mu oppose la kon da nga dem on oppose lii man maa la ko garanti chief di former chief yàlla def na gaañu na léegi loolu doyul ko dafa all the elderly people maanaam alkalos yi and some of the prominent politicians within Ñaamina East ñu nga xam ne they are NPP affiliated ñu waxtaane Afri honorable Omar Ceesay pour mu ñëw join NPP te man oo na ma ay yoon si néegam pour gis ne man join na NPP not to join the NPP only but also to be the candidate of the NPP, giving me the assurance that, of course, man suma joiné NPP, denen gis ne mom waxna ak elders yep, waxna ak alkalos yep, waxna all ñi nga xamne they are concerned in this matter to ensure ne man suma nekké candidate NPP ken du taxaw mu oppose ma because mom lolu ñu bayiko ci loxom why man that was not my interest. So but ban chief la nonu Alaji Keba Touré but there was na foog ne there was any monetary aspect boo xam ne wax nañ la ne soo ñëwee lii lañ laa jox exactly duma wax ne ñoom jox den ma tegal price na ma soo ñëwee NPP den laa jox lii xaalis wala den laa jox moto déedéet amul kenn si ñoom ki nga xam ne dëgg la taxaw na mu wax ma lu mel noonu waaye di offer that if you join the NPP, we will ensure that you be our candidate. We will also ensure that you are unopposed. That was on the table. So honorable, Luta joined law NPP because at the time, kudeka so them election. Nagabuga win. I'm gonna most of you people at the time, nyom NPP like neka di support. Te nobody want in fact yosa hamon gane so them NPP. Togo be den ko ñaaxa so lan mo waraloon ne join lo NPP at the time buuba kenn ku nekk doomi aadama bu nekk dafa am lu mu gom doomi aadama bu nekk dafa am lu muy doxee doomi aadama bu nekk dafa am lu muy oote
doomi adama bu nekk war na nga am principle war na nga am integrity war na nga am dignity si lépp li nga xam ne yaa ngi koy def di ko doxal surtout say biir nawle tey man NPP pour mu leer damay wax ne man awma problème ak ñi nga xam ne ñoo nekk NPP like the NPP support base awma problème ak képp si biir NPP because I am seeing these individuals as Gambians. I am seeing these individuals as electorates. I am seeing these individuals as individuals that I might join tomorrow or have them join my party. Like join them in the sense that like we can work together tomorrow. Like the supporters of the NPP, ñoom mun nañu ñëw si GDC ñu liggéey elek wala elek leneen mun naa xew ñi nga xam ne ñun ñëpp dañuy bokk benn plateforme ñu ànd liggéey. Man the problem I have is the leadership of the NPP. To be precise. Because dama gëm ne lépp li nga xam ne mu ngi xew biir NPP lépp li nga xam ne mu ngi xew biir NPP it has to start from the leadership. Bépp decision bi nga xam ne tey mu ngi xew biir NPP it has something to do with the leadership. Lépp li nga xam ne mu ngi xew si biir Gambia it has something to do with the leadership. So man dama gëm ne leadership bi nga xam ne moom leen am mu jiite Gambia leadership bi nga xam ne moom leen am mu jiite NPP I am not satisfied with the way and the manner in which he is governing the country. I am not satisfied. So lolu motax pour man ma join NPP man gisuma ci njariñ. Te buba dafa am lu xew. Tay NPP man suma amone interest pour join NPP lan la may jural. Okay, let's talk about it in a broader perspective. NPP dafa am ñu nga xamne ñoko form. NPP dafa am ñu nga xamne den fa yaga nek di struggle. NPP dafa am ñu nga xam ne benn tey ñu ngi daw pour mun a am liggéey si biir government ni Adama Barrow NPP dafa am ñu nga xam ne benn tey ñu ngi daw di daanu te mën a guñoo gis seen bopp si biir NPP so man honorable Omar Ceesay su fekkee man tey wax neen ma ñëw join NPP ma dem join NPP fekk fa all those individuals struggling to ensure that they secure something out of the NPP they got not man ma ñëw jom all those individuals pour join NPP boobu noonu wala am fa place wala am fa xaalis wala am fa whatever travel opportunities man gisuma ne loolu mooy lu war a nekk man lépp li nga xam ne maa ngi koy def dama see jiital Gambia force te dama gëm ne si njiitali président Adama Barrow NPP nekkul parti bi nga xam ne man moom laa war a join pour Gambia mun a dem si kanam wala ene bu ma am si Gambia ni muñ ko realize at the time. Of course, yes. So if you man join NPP, relying on the concept and the mentality that most of the people out there, especially within the Nyamena East political zone, we are talking about, that is the idea of joining anybody chosen by the Almighty. We have to follow that individual. Then automatically, I would have been the winning candidate if I had joined the NPP. That is the case here. That is the point. That is the reality here. But now let's look at it from a broader perspective, Buba. Man, I was the incumbent at the time. Man, mafa nekon si togu bi. Kon legi ñi nga xamne let's apply some sense or common sense here. Su fekkone ne ñom tay ñena si nit yi lu ñuy oté moy su fekke ki nga xamne la yalla tek si togu bi rek ñu den wara anda koku ñu topa koku nonu. Kon fokk naa ne man mi nga xam ne maa toogoon si toogu boobu noonu mu nekk di National Assembly seat kon man la yàlla teg foofu kon kay rafetoon na jaadu na lu ñu doon oote tam ñu ànd si ñu topp ki nga xam ne mooy honorable Omar Ceesay su ñëwee si wàllu National Assembly member. I think this is a fair game. Right. So honorable ndax bi nga buñ la voté out bi nga lose election bi gis nañ Dawda Jang koo xam ne NPP kooku lañ taawal obviously moom moo win election bi. But ndax sa guy do you ndax regret nañ in any way? Do you receive calls pour di la wax ne we've regretted voting you out pour isi Dawda Jang? And also naka nga gisee Dawda performance bi at the National Assembly right now as your successor? Very good. Excellent question. Tey bari na si ñu nga xam ne man I can never claim that I happens to be the best National Assembly member while serving there. I can never claim that because individuals were there, my colleagues. Of course, they were doing extremely well. Why damay wax ne
in as much as Nyamena is concerned tey ñu nga xam ne ñoo fekkee politique démba fekkee politique tey taxaw ne ñu leeral taxaw ne ñu wax donte suma ay opposition leen sax donte ñi nga xam ne nekkuñ suma ay fans donte nekkuñ suma ay supporters taxaw ne ñu leeral ne Nyamena is bam soso ben tey bañ commencé am député bañ tey mosu ñoo am député bi nga xam ne mel na ni honorable Omar Ceesay lii ñoom seen kàddu la benn ñaar ñoom waa Nyamena is taxaw neen ñu leeral ne su fekkee nga xam ne performance rek la ñu xool si néegi député yi mosu ñoo am ki nga xam ne dafa perform ki ku mel ni honorable Omar Ceesay mosu ñoo am ndaw loo xam ne itam nekk na député comme honorable Omar Ceesay waaye emuñ si loolu bañ sànnee carte ba pare ba liggéey bi commencé man taxaw naa ma wax leen ma ne leen sànni ngeen carte si kaw li ngeen sànnee carte mooy xool leen ki nga xam ne moom moo leen war a demal si néegi député yi yéen da ngeen xool parti bi nga xam ne moo nekk nguur ngeen yaakaar ne kooku moo leen war a mun a dimbale kooku moo leen war a mun a indil yoon indil leen kuréel indil leen ndox indil leen hôpital ak lu mel noonu moo tax ngeen jël seen carte ngeen sànnil ko kooku waaye ki nga xam ne ngeen sànnil carte mu dem toogal leen si néegi député yi jàppal leen ne kii moom nekkul waa ji te duut mooy ku mun a représenter Nyamena East muy honorable Dawda Jeng te lii ba ma ko waxee ak léegi loolu mooy li am tey honorable Dawda Jeng mu ngi si néegi député yooyu not even for once amul benn yoon lii dafa ruslu buuba lii dafa ruslu pour ma nettali ko sax en tant que man doomi Nyamena East lii dafa ruslu ma koy wax doomi Nyamena East di ko dégg sax parce que yow su fekkee ñu ne tànnal leen waxkat ngeen yóbbu sa penc ma dafa am lu ñuy waxtaanee sa penc ma soo tànnee muuma yóbbu sa penc muuma noona si benn côté tooñ nga sa bopp te foog naa ne ñu jéggal ma si kàddu yi waaye foog naa ne Nyamena East den am mistake wi tax na ñu bari si ñoom ñi ngi may kool ñi nga xam ne tey ñoo bootoon honorable Dawda Jeng boobu noonu campagnal ko saadel ko carte jël seen alal def si di eeg di wàcce ko daanu ba gis na gañ na toog boobu ñu bari si ñoom kool leen ma fii di wane seen naqar ak seen réccute ak rus guñ am ak kersa guñ am si li nga xam ne sànnil leen honorable Dawda Jeng carte lii mooy dëgg ñu bari si ñoom. What are they not impressed with, Ceesay Dawda? Is it about lack of Wahambisi parliament, or what are they not impressed with? Absolutely everything. Everything. Dawda nekk na ki nga xam ne bam demee si néegi député yi ben tey maa ngi ko wax pour Nyamena East dégg ko waa Gambia yëpp dégg ko waa bitim réew yëpp dégg ko Nyamena East am na député boo xam ne mu nekk honorable Dawda Jeng mooy koo xam ne bañ ko sànnalee carte mu dem si néegi député yi ben tey mostu taxaw lu mat 5 minutes mu taxaw wax li nga xam ne mooy problème yi Nyamena East mu taxaw wax li nga xam ne sax mooy problème yi NPP mu taxaw wax li nga xam ne mooy problème yi Gambia amul benn yoon bi nga xam ne taxaw na wax ko te su fekkee nga xam ne lu ñuy séntu la si député bokk na si li nga xam ne nga taxaw advocate nga taxaw represent sa nit yi nga taxaw oversight nga taxaw make laws waaye Dawda moo nekk koo xam ne su ñuy defar loi du si wax parce que mel ni Nyamena East is not existing Dawda moo nekk ki nga xam ne he had never not even for once represent speak about or spelled out the grievance of the people of Nyamena East. Not even for once he had ever talked about the challenges faced by the Gambian people. So as if Nyamena is not existing. When the parliament is debating, talking about concerning or pressing laws to be amended or to be enacted, Dawda had never talked about it. Must to participate in any debate. So many Nyamena East nekku di exist. Amut benn yoon bi nga xam ne Dawda toog na si rajo mu wax amut di wax Afrique Nyamena East amut benn yoon bi nga xam ne Dawda toog na si télé mu wax si Afrique Nyamena East mosto am benn yoon yow so man invite now for several times why nangu da xolos invitation I don't know why so not only you not only you nekkul yow rek am na radio yu nga xam ne yu bari tey Mariama Diallo you name them many other platforms yu nga xam ne invite nañ ko Dawda ñëwuta appear foofu noonu pour waxtaan li nga xam ne mooy Afrique Nyamena East wala di waxtaane li nga xam ne mooy Afrique Gambia mostu am benn yoon sax so comme daf laa wax ne damay eeyo nit yi rek wala di waxtaan waa Nyamena East wala di waxtaan waa Gambia ne place bu mel nii suñ
suñ koy sànni karta dafa am solo ñu xool ki nga xam ne la ñuy sànnil karta not exactly the party. Of course, to some extent, some individuals might consider the party affiliation. Why not? I guess that important. Yen ki nga xamne mo leena demal fofu nonu ndax amna capacity pour nekkal len fofu nonu si negi député yoy nonu wala deet kon ñi wax wa ñame is ne kon Daouda Jang bu nga xamne mom ngeen yoni si negi député yi amul ben yoon bi nga xamne mosu taxaw sax mu wax si negi député yoyu pour jafé yu nga xamne mom ngeen nek di jangu wante wala development yu nga xamne sax yeen ngi koy sentu ci mom donté you bari ci mom nekul liggéeyam sax why some of them are expecting like major developments coming from him even whereas we are not expecting that from him why li yep dafa nek li nga xamne mom amul ben ci yoyu bi nga xamne ni tay fulfill nako wala wañam ne is gis nañ sen bop ci bir leadership am. All right. So honorable ñu dem si sa party bi, that is the Gambia Democratic Congress. Gis nañ ne after bi nga daanu in 2022 am nañ congress in Soma why then gis ne jëluloo fa position because at the time foog naa ne yaa ngi tukki loolu moo tax jëluloo position but right now gis nañ ne party bi is still there why NPP most of the people lu ñu wax moo nekk jël nañ GDC everyone you know jël nañ fa nit yu bari yoo xam ne takku nañ léegi ñu ne rey nañ party bi so naka nga nekk di gisee GDC party boo xam ne daanu nga election why still maintain nga ko nanguloo join NPP xamoon nga ne soo join NPP obviously da ngaa win that seat but you maintain nga pour nekk GDC naka nga gisee GDC naka la nekk di demee in the Gambian politics right now. Waaw li may wax mooy li ma la njëkk a wax si kàddu bu njëkk bi rek mooy man gawuma the leadership of the NPP like I said before am a problem ak why NPP like the support base leadership bi la am a problem so moo tax man in as much as President Adama Barrow moo nekk di jiite NPP moo nekk candidate NPP moo nekk president ni Gambia man I have no interest joining the NPP loolu dama ko wax in bold I have no interest whatsoever to join the NPP in as much as Barrow moo fa nekk I have no interest so léegi GDC buñ fàtte ne bentay Gambian politics GDC remains relevant and vibrant in the Gambian political history parce que election yu passé yépp suñ ko xoolee tey bari na si ñu nga xam ne nii parti yu nga xam ne they existed before the GDC tey percentage bi nga xam ne si election yu passé yépp la GDC secure political parties yi nii mënuñ koy am te nekkul loolu rek NPP claiming that ñoom jël neen lu bari si waa GDC okay fine I will agree to some extent ndaxte loolu mooy politique NPP politics pour mu move forward we expect political parties we expect supporters to be moving from one point to another of course that is happening some members of the GDC Genen and GDC need them join NPP. Why? Let us not also forget that some members of the NPP, Jogen and NPP, need to join GDC. Don't moy degabi. Ndaxte yagul dara. Bari na ci ñu nga xamne tay dem len join GDC ñu tassé ki nga xamne moy honorable Mama Kandeh ak the executive of the GDC pour ñu declare their interest of joining the NPA the GDC. Li moy li nga xamne amna. Waye damay wax ne GDC ben tay fuñ nekkon ñu fa dafa am luñ gëm te dafa am lu ñuy wote parce que tay président Adama Barrow soxla na GDC in totality in full pour ñu dem join ko comme like the way other political parties were doing it name them they are there so su fekkone lolu mo nekk suñ interest ñun dañu dem ñu join li nga xamne moy NPP waaye ñun gëmuñ lolu ñun gëmuñ the leadership of the president Adama Barrow and the NPP leadership so ñun luñ ko mooy dañuy oote pour yóbbu Gambia si kanam ñun lu ñuy oote mooy dañuy oote pour gis ne Gambia teg neen ko si yoon Gambia jaaral na ko fu mu war a jaar nit ñi gis neen seen bopp si biir réew mi te gis ne ñun tey join président Adama Barrow wala di NPP mënul ñaa may pour ñu liggéey boobu noonu kon lépp li nga xam ne ñu ngi koy oote si biir GDC rek mooy ñu ànd ñu liggéey ñu gis ne Gambia yóbbu neen ko si kanam li nga xam ne président Adama Barrow ak NPP ñoom parewuñ pour loolu tey soo ko xoolee si li nga wax ne honorable Omar Ceesay jëlul place GDC of course jëluma place before man ma jógee foofu
I attended a congress before coming here. Te fofu nonu la decline mané man damay génn dem toppatoo suma ay soxla. So it will not be fair pour honorable Omar Ceesay mu wara jël place di ànd ak mom di génn ak mom ba beneen réew. Lolu will not be fair to me. I will not be fair to myself. I will not be fair to the party. So lolu motax mané kon place bi nga xamné mom ngeen ma jox Congress joxoon mako moy di spokesperson of the party manal len sel len keneen ki ngeen ko jox li mo waral ma joxe place bi waaye lolu terewul ben tay man I remain a GDC militant, I remain a GDC supporter, I remain a GDC sympathizer. Honorable daf fo nga GDC ñu bari luñ wax mo ne kan even UDP suñ taxawé ñom duñ mëna win election despite it's a big party and wax nañ GDC tamit the same thing. Gambians are saying there is no political party bo xamne mëna win election like alone. Do you believe ne Gambia dafa wara am coalition to unseat Barrow in 2026? Buba, I want to say this with seriousness. That is to say, Gambia jamono buñ tollu ni den soxla pour ñu salver Gambia. Den soxla pour ñu génne système bi nga xamne mo fi nekk. Den soxla ñu génne li nga xamne ñoo nekk di surround système bi. Den soxla ñu gis ne Gambia jafe-jafe yu nga xamne lañuy jankuwante génne leen ko wala wañi leen ko ci num gëna amé doole. Té lolu pour ñu mun koy realize, pour ñu mun koy gis, pour ñu mu mëna am ci biir réewi Gambia ci élection buy ñëw, il faut political parties yu nga xamne ñoo nekk ci opposition bi ñu ñëw ñu nekk benn. Dama bëgg nit ñi delloo ma xel ci wax bi ni parce que it's very sensitive and critical, and we have different political parties across who might not buy the idea of a coalition. Amna ñu nga xamne gomuñ Afri coalition, amna ñi nga xamne tay lu ñuy oté nekkut Afri coalition. Why, let's take it from this point. President Adama Barrow ak NP bi nga xamne ñoo nekk government, ñom coalition len, grand coalition la. Am nga fa NPP, am nga fa PPP, am nga fa GPDP, am nga fa GNC, and you name them, and all the other political parties that were newly established shortly before the last presidential election. Parties in yep, then join NPP. Ni ci bari ci ñom, except few. So da nga gis ne NPP bi nga xamne sax mom lañuy wax, NPP alone muntu win election ci biir Gambia. Fogg na lolu rek jangat la pour ci opposition bi. NPP is still scrambling for other political parties to join them. That is the reality. Politics dafa am reality, and the earlier we wake up to realize some of these realities, the better for all of us, the better for the opposition, the better for the Gambian people, and the better for the future of our country. Li moy diga bi. So man damay wax ne bina na ko suma article yu bari, bina na ko publicité ko Standard newspaper and many other platforms. Mané Gambia amul ben political party bi nga xamne mun na win presidential elections single-handedly. Those era is gone. Li man mako wax parce que lolu jamono bobu passé na. Gambia politique bi dafa exi fofu nonu légui. NPP sax mom kese dama ne muntu win presidential election, including the biggest political opposition party, the UDP. Munu ñoo win election single-handedly. It's not possible. Xam nga li ko waral tay Gambia simple majority bi nga xamne ni mom leen nekk di adopt ben tay, mom leen nekk di doxal ben tay, mom leen nekk di experience ben tay, moo tax pour opposition bi single-handedly a political party mu win lolu da fay jeex. Kon buba su fekkee li amna, man dama gëm ne dafa jot Gambian si buga neni gis change. Why force they want to see change among the opposition political parties first. Ban change leen bëgg gis opposition political parties mooy den bëgg gis ne opposition political parties yi ànd neen
nekk benn force am benn yéene bokk benn gis-gis bokk benn jubluwaay pour pare pour liggéey Gambia suñu réew. Gambien si li leen bëgg a gis. bis bi nga xam ne Gambien si gis leen lu mel noonu wallahi daneen taxaw ñu ànd ak opposition boobu noonu loolu lu ma gëm la parce que ñu bari den dee wax ne Gambien si parewuñ pour gis ne votal neen opposition bi but we realize that in the 2016 presidential election opposition bañ àndee ñu nekk benn Gambien si den summeeku ñu ànd ak ñoom gis ne sànni neen ñooñu karta kon lii moo nekk reality bi kon damay wane GDC I am not representing the GDC in this case. I am not stating the position of the GDC in this case, but from my own perspective, GDC would not be reluctant to open for a coalition partnership in this case towards the 2026 presidential election. I am very confident and clear about this. Okay, but honorable, look at the leadership, coalition sui am kan mo ko lead. You know, limo neka problem opposition because all the oppositions we get halat man suma leader bi mo fa neka ku neka mu ngi wane mala. With that fongane there is possibility lol su continue. Buba man dama gom ne ben tay there is possibility pour ñu am leadership. Ak lu muntu xew dañoo gom ne kenn rek mooy ki nga xam ne war naa mën a jiite ñu si des toppa si koom te loolu pour mu am fokk ñu screen ñi nga xam ne tey ñoo am interest pour jiite opposition coalition boobu noonu tey am na ñi nga xam ne soo leen laajee dañuy wax ne UDP is the biggest political party opposition political party. So therefore, all these other political parties, opposition political parties, they must join the UDP. I'm not going to low income. Parties I have been investing in my political party for quite a long time. It's not fair. Okay, it's not genuine. Pour man ma den surrender suma boppa in another political party without claiming the leadership or being the leadership. I'm not going to low income. Why man li may wax moy ñun fogg na ne pour dara mu am fogg ñu initiate force the issue of this leadership, the issue of the candidate, the issue of whether the candidate will win or not, we must start from somewhere. And to start that somewhere is moy ñu ñew ñu nangu ne war nañu mëna form coalition ñu anda ñu nekk benn ba pare so that we can talk about this leadership. Why gum naa ne suñu agé ci table bi ñu tek opinions yëpp ci table bi ideas yi ak options yëpp ci table bi man gum naa ne leadership bu vibrant leadership bi nga xam ne Gambians yi dana ci am hope leadership bi nga xam ne ni itam Gambians yi yaakaar nañ ne dana war a mën a yóbbu Gambia ci kanam foog naa ne loolu dinañ ko am among these opposition political parties loolu lu ma gëm la man. Yow da nga fone party si kan lañ wara tegu or there should be a discussion yow si sa gis-gis da nga fone dañ wara join suñu coalition mooy buuba nga jógee fii ma jógee fii ñu ñëw ànd ñu nekk benn. It's not about GDC joining the UDP or UDP joining the GDC. You don't call it that. Buuba su ma ne neen tase neen ànda neen bokkali kon nit ñaar yëpp ñoo war a ñëw tase ñu nekk benn force. So in as much as ñu nekk benn force, there is no big or small in this case. We are now one force. We are seen as one, with a common goal, a common agenda, with a common objective that is to salvage the Gambia, to win the election and salvage the Gambian people. Li mo nek idea bi. Why man tay suñuy taxawé tay UDP suñu taxawé ñu ne ñom ñoo nek the biggest political opposition party. Of course, I will not deny that point. I will not deny that fact. It's a political reality. Politics dafa am reality, te reality yoyu fokk ñu nangu ko. Lolu moy dëgg. UDP ñoo nekk the biggest opposition political party. I must acknowledge that fact. Why, in as much as we want to see change in that country, okay, concept we must go away from that concept. We must come together as one force, as one united force to ensure ne ñun Adama Barrow mi nga xamne mo nekk di kasara suñu dëkk bi Adama Barrow mi nga xamne mo nekk di yaxa suñu dëkk bi Adama Barrow mi nga xamne mo nekk di delo dëkk bi gannaaw Adama Barrow mi nga xamne tay mo tax Gambians di suffer this way ñu génne ko ñu taxaw pour liggéey Gambia man li la gëm. So suñu ñëwé together there is no big or small because we are one already.
Okay. So honorable Damabuga, you will see third time Barrow, because we're talking about Barrow one already in the league in a contest. Okay, I'm not interview at QTV. Lumwa mo ne gane. Dafa contest because gaya me dem nañ ci mom wax nañ ko ne so contest party bi dafa day. And also just na dem sabali deglu na ko recently mu ngi am interview wax na ne ñom ñoo dem ci mom executive bi wax nañ ko ne dafa wara taxaw in 2026. Barrow tatamam bi ñu bari dañ ko criticize ne warta dem tatam because bu mu doon ñew 3 years la promise, then 3 years bi ñu ne is not constitutional. Gambia ni joko 5 years mu ñëwaat mu win, so that is the second term. While the NPP are saying under NPP this is his fourth term, so ñu ngi try pour mu ñëwaat for a second term. Ndax nga gisee third term President Adama Barrow? Okay, to start from where I stopped, NPP are considering under their party the leadership contested one, and they are in government for the first time, and the leadership is considered to be in government for one term, in as much as the NPP is concerned. Why? Let's talk about the president, Adama Barrow in person. Ak fim ñëwé nguur be fum yexi ni. Fokk na ne NPP suñ taxawé ñu ne president Adama Barrow ñom under the establishment of the NPP, Adama Barrow is their first candidate, then Muyesa for the first time. Okay, we can understand it from that perspective. Why should you be President Adama Barrow in person? The new Gisne here, we are talking about somebody. Kinga Hamne. Gambians didn't could jelly from nowhere. Nowhere, I mean, Barrow was not known in the political arena. Of course, maybe Guy Hamon could be UDP, but publicly, nationally, politically, nationwide, Barrow was not seen or known anywhere. Not myself and many others. So, legi su fekke lolu amna coalition bu ñew am UDP ñu preset motax dama lay wax ne UDP den wara taxaw ñu apologize Gambians yep for producing Adama Barrow to the Gambian people. Yes. Parce que the suffering, the hardship, the political turmoil, the political catastrophe that we are experiencing today is as a result of the leadership that is produced to the Gambian by the UDP. Man dama fogg ne UDP war nañu taxaw ñu apologize Gambians yep ci mistake bi nga xamne def neen ko indil ñi ki nga xamne moy president Adama Barrow. At the time, man gum na ne UDP, they have more competent, eloquent, and trustworthy individuals within the UDP that could have been their candidate at the coalition referendum level or primary level. While the yep dara amus. Legi li may wax moy Adama Barrow ñu indi ko ñu tek ko ci table bi coalition bi primaries bi mu win ko with the agreement that Barrow dafay serve 3 years transitional government. Hey Buba dafa am lu ma bëgg mu leer lolu moy lan buñ gëmloo nit ne whether or not it was an agreement among the coalition members, whether it was signed, whether there was a document, whether there was no document. In as much as I am concerned, all those things claims are not important. But what is important here is an agreement was made between the coalition members and the Gambian people. Buba li moy lu am. So Gambians, they are party to this agreement. So whether or not the coalition members signed, whether or not it was agreed, whether or not it was written, whether or not there was a document, whether or not it will be implemented, that is among themselves. But the agreement that was made between the Gambian people and the then coalition was Barrow is going to serve a transitional government within 3 years, step down, conduct election, and leave office. This was the agreement between the coalition members and the Gambian people. So I was expecting whether or not the coalition will adhere to that agreement or not, but the president as a person, who was the figure at the time, who was the leadership at the time, who was championing everything at the time, then should have honored that agreement, knowing that Mom then co-elect on the basis of that
agreement with the Gambian people. So legi su lolu amé kon man gom na ne president bobu mu romba lolu 3 years bi mu dem sa 5 years mu ne mom constitution moko may doole bobu non. Okay, fine. There is no argument in terms of that. It is clearly stated in the constitution that an elected president should serve for 5 years. Of course, yes, we understand. But when they were making such assertion, okay, when they were making such claims, when they were making such agreements with the Gambian people, the constitution was still there. The provision was still there. They knew it very well that this particular provision of the constitution exists. The lolu su amé sa gom na ne ñom constitution bi jox na len di open window ne warna mëna resign su bëgge step down to honor that agreement. But no. Why légui lu xew moy Buba President Adama Barrow romana tambo 5 years mu dem establish a new party mu contest election mu win at election bobu nonu 10 years légui close to 10 years légui mom mu ngi oté li nga xamné moy benen election mu mom day contest fine man lima wax nit is very simple. It's a betrayal at the highest level. That is the truth. Legally, Constitution does not restrict the president to contest for another term. In the argument that Barrow must not contest. They have no basis. Basis in the sense, the legal basis I mean here, to challenge that claim. Why will bring me back to the issue of this coalition that we talked about earlier. Kon Gambians who want nañu mëna ñëw su fekkee nga xamné we can experience a leadership of that nature ki nga xamné dafa indi betrayal every move every decision every action bi nga xamné jël nako ci réewi Gambia betrayal la mo nekk ci digënté ak Gambians yi kon dafa jot Gambians yi ñu ñëw nekk ben ñu gis ni génn nañ ko to me that is the only solution lolu rek moy solution bi okay go ahead waaw waaye ndax ne war na taxaw warto taxaw lolu is not a debate. The debate is now, Barrow wax na ne dina taxaw. Lolu then there is no debate again. Debate nekatul fofu. Constitution may na ko doole pour mu taxaw. Barrow mom gëna na ci bopam mu ne mom da fay taxaw. Waye lu gëna doy waar ci li nga xamne le président bi wax ne mom moy waral mu taxaw. Barrow li dafa daw yaram, li dafa ruslu. Li man dama ci am kersa ba mako déggé. Yow taxawulo, yow as a president nga ne damay taxaw pour liggéey Gambia. Taxawulo nga ne damay taxaw pour indi liggéey ci biir réew mi yow taxawulo nga ne damay ñëw yokk infrastructure bi yow taxawulo nga ne damay ñëw équipe hospital bi yow taxawulo nga ne damay ñëw indi quality education yow taxawulo nga ne damay ñëw indi li nga xam ne mooy yóbbu Gambia ci kanam waaye li nga taxaw pour wax ne mooy tax yow nga contest election mooy you have a new party a party that you are there to protect a party that you don't want to experience mu tey ci early stage bi kon lii dafa daw yaram su fekkee ne moom his only agenda mooy pour mu contest election gis na NPP dew from the early stage lii dafa daw yaram Buuba kon man foog naa ne amul benn blueprint bi nga xam ne Barrow teg na ko ci taal bi mu waral ne moom loolu moo tax mu bugg a contest election kon infrastructure bi mu ne build nañ a lot of roads and bridges in the country so dañ leen war a jox chance pour ñu mun a continuer liggéey bi on Buuba yow tey yaa ngi Gambia man gis naa lu nekk Gambia bépp Gambian xam na lu nekk Gambia infrastructure yuñ nekk di wax man dinaa la laaj yow Buuba ak képp ki nga xam ne mu ngi déglu programme bi ma ne président Adama Barrow si biir nguuram moom ban project heavy project I mean here meaningful project here I mean okay a project that is lucrative here I mean bi nga xam ne ñoom initiate neen ko negotiate ko implement ko and it is functional wax ma ci benn laa ci bëgg a dégg benn bi nga xam ne nekkut project yi former régime benn rek laa ci bëgg a dégg man xaw ma am naa Gambians de nañ ko tontu ci comments yi am na waaw man Gambien bi nga xam ne mu ngi may déglu man ma ne damay laajte rek man xaw ma ko because xaw ma ko project bi nga xam ne is a heavy project and meaningful project bi nga xam ne nguuri président Adama Barrow ñoom initiate neen ko negotiate ko implement ko and it is functional now Gambians are seeing themselves in that project man xaw ma ko ku ko xam nag ma ci wax benn bi nga xam ne ni it is not
the former regime that initiated that project wala amul ben link and with the former regime man xawma ko so li dafa daw yaram yow amulo ben blueprint amulo ben policy amulo ben programme bi nga xamne tek nga ko ci table bi pour convince Gambians ne lolu motax nga bëgg taxaw election waye dag ne man dama bëgg taxaw election ngir dama am political party bi nga xamne bëgguma mu dé ci commencement bi li dafa daw yaram dafa ruslu ñun NPP lañuy liggéel wala Gambia lañuy liggéel ñun NPP motax ñu tek leen fofu wala Gambia motax ñu tek leen fofu non ñun NPP lañuy dundal wala Gambian ci leen wara dundal so NPP leen wara dundal gis Gambian ci ñuy dé ci mbédam NPP leen wara dundal gis na suñ hospital yi amul garab amul ay docteur amul equipment ñun NPP leen wara prioritize ñu gis na suñ ndaw yi ñu ngi dem ci backway bi di dé fofu non ñun NPP leen wara prioritize ñu gis na suñ education bi is going down quality low okay lii yëpp dafa doon li nga xam ne Gambian si war nañ ko mën a toog ñu calculer ko baykat yi ñu ngi nale nappkat yi ñu ngi nale ak ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi di jànkuwante ak jafe-jafe yu nga bari yow amuloo benn solution pour ñooñu yow amuloo benn agenda pour ñooñu yow amuloo benn solution pour ñooñu waaye li nga am pour wax Gambian si mooy man I have a political party to protect I have a political party to guide I have a political party to avoid from dying at the early stage I have a political party to ensure that it rules the Gambia 100 and 200 years to come. Talking about this third term, there is a lot of mixed feeling among people in the Gambia. Now, the opposition believe the Massander by-election is a sign that Barrow will not win his third term in 2026. Now, but the NPP guys are saying, no, this is a stronghold for the United Democratic Party, the opposition. So even Sinfa winning is not a problem, that they have support in other areas of the Gambia. Your by-election be, you are out of the country, why from now following up? Nakanga gise by-election be, you are a lot more reactions. Yes, let me state very clearly, like I always say, I am not representing the position of the GDC in this case. Sure. Some of the things that I am putting forward, I am not representing the GDC in this case because I am not holding any executive position within the GDC. So, of course, everything that I am putting forward, it is my personal opinion as per some of the things that are ongoing in that country. Okay. Of course, the GDC does not in any way put forward official statement supporting the United Democratic Party, the UDP, during the Massander by-election. It isn't best known to the party, but I, personally, Honorable Omar Ceesay, I supported the United Democratic Party candidate in this case. In this case, I mean, for the purpose of that election, I decided to support them. But so many things are at stake in that country. That day, man dama gumne President Adama Barrow ak NPP amul ben election bi nga xamne Gambian si war nañu taxawat joxe the slightest chance pour NPP ñu win election bobu non. So man the fact ne GDC amuñ candidate fofu nonu ndax te candidate am ko fa deug la du force. People must show they are willing to contest under your party ticket before you can offer the support. You cannot go out there, force individuals to contest under your party ticket when nobody show up to ensure that he or she wants to contest under your party. Of course, one of the reasons why the GDC never contested in that election. So I have the feeling that the GDC is without a candidate in this particular area, and this has to do with an election to ensure that NPP does not win the election. I will rate my support. The candidate UDP, my support them. Why they so holy? The NPP then you downplay situation be. The one that there is no win, there is no lose in this case. Okay, UDP, for one candidate, UDP candidate began so you them election, so they retain their seat. Oh, come on. What are you talking about? Why in the first place do you have to go all out to utilize that uncountable resources invested in that area in the first place? Young Hamneli, Tolula Fen, Jaralula, get them the gel ala jum tolu, Diko Dugal Sibir Rio Momono, Sibir Su Bobuno, Punga Josi Togo Bobu. You have nothing to tell us in the end. Why you wahne
there is no lose or win. So fekkoon ne affaire bi tollu na leen foofu they should not have contested in the first place. Yeah. Parce que kii dafa gaañu ñu ne ñoom de bëgga UDP ñu seen seat bi. Then they should just have allow the chosen candidate of the UDP, okay, to go on oppose. Period. Lii mooy li nga xam ne dana doon nekk yërmande si ñëpp si waa area boobu noonu dana doon nekk yërmande si waa réew mi dana doon nekk yërmande si ñi nga xam ne nii tey seexoon leen élection boobu noonu su fekkoon ne affaire yi foofu la leen toll waaye ñoom ñu dem ñu jël the entire government machinery. You talk of the so-called presidential advisors. You talk of the ministers. You talk of some National Assembly members. Okay, you talk of their executive members. Okay, executive members. Ñi nga xam ne nii tey ñoom ci area boobu sax leen jógee ñu dem foofu noonu am fa ay days génne fa ay xaalis def fa lu nekk di give endless promises yu nga xam ne nii tey taxawul fenn gëmuñ ko yaakaaruñ ko parewuñ pour def ko pour waa area boobu sànni leen karta area boobu ñu leen ñoo bañ ñoo lanka duñ leen sànnil karta ñu taxaw di wax ne ñun affaire yi tollu foofu noonu UDP ñoom moomoon toog bi jëlaat nañ ko period we move on. So election bi it has something to do with the upcoming presidential election. Of course, yes. That's a political narrative. And as it is now, the opposition is controlling the political narrative in the Gambia. So NPP, ñoom ñi nga xam ne ni tey mënuñoo win, mënuñoo convince a portion of that country, a portion of 1,053 something votes. Ñi nga xam ne mënuñ leen a convince, then I don't think whether they can go all out to convince the entire country to vote for them. Baro jarul ko te gisuñ ko ci Baro te Baro ñu ko jaral. Guys, you know, Banjul by election bi mu ngi ñëw, so they want to win. Actually, PPP ñooy contest at NPP at that place. So man li ma gëm mooy I made a statement ma ne opposition bi ak ki nga xam ne moo mënut taxaw whether UDP la man my position is very clear. Man suma position dafa clear si yëpp ma ne it's about the opposition. Man, I'm not seeing this as a UDP show. I'm not seeing this as PPP show. I'm not seeing this as GDC show. I am seeing this as opposition show, politically. Interesting. So, man, UDP no contest, wala GDC no contest, wala PPP no contest, in as much as there is a candidate for the opposition, man, I would rally behind that individual to support him wholeheartedly, provided that there is no candidate for the GDC. Yeah. And okay. I will encourage all opposition political parties, okay, to come together to ensure that there is only one candidate for the opposition. With that, it's a clear win. Okay. So honorable, after the Masembe by-election, just a lot of people commented positive, while the comment boham ne start out now. In the negative side is Bahum comment boom def against Kiang. Xamoon naa ne yow wax nga si yow bokk nga si ñoo xam ne you are a victim, of course. Naka nga gisee woon that everything about that, because du bari waxoon nañ seen opinion. So how do you see that comment towards Kiang and also police ni ñu ko handle? Okay, very good. Buba, fu ñuy starté mooy to understand everything surrounding this particular issue, we must take a historical journey in this case. Bahum dafa nekk ki nga xam ne he does not represent the NPP. It's just a mere member. A member that is not holding any executive position. But today, one can claim that he has the highest protection in that country, coming from the president and the NPP. Lii mooy lu xew. So Bahum su fekkoon ne hanga di Masembe by election comment bi nga xam ne la ci Bahum def is just of recent. Bahum yàgga na ni def lu mel nii. Lii bam starté dafa yàgga. Te ñu start ko. Gambia dafa toll fi nga xam ne nii nguuri président Adama Barrow de nekk di doxal li nga xam ne mooy kumba am ndey ak kumba amoon ndey. Luñ gis ci biir dëkk boobu mooy yow su fekkee NPP nga yaa ngi support NPP, yow you are considered a good person. You are considered
a good citizen. You are considered crime-free. You are considered whatever that you have done in that country, it is considered proper. Lulu mo nekk di xew si Gambia, si nguuri President Adama Barrow. Why if you are in the opposite side, lépp li nga xam ne def nga ko rek, yow, you are considered an enemy of the state. You are considered a bad somebody. You are considered anti-development. Lii moo nekk di xew si dëkk boobu. So léegi ñu gis ki nga xam ne ñu jël history tuuti fii gis nañ fi Mari Jobaate mu criticize government bi ñu arrest ko. Gis nañ fi Bora Alhaji Bora mu criticize government bi ñu arrest ko oo ko for questioning. Gis nañ fi ki nga xam ne tey Omar Champion Cham, you talk of Marnyang, ñi nga xam ne they criticize the government about the federal services ñu oo leen for questioning. Gis nañ fi ñi nga xam ne tey MC Cham, Bayo Sonko, MC Cham ñu bari ñi nga xam ne Bayo Sonko, you name them, you talk of Diba Ibrahima Diba. Okay, you all in for questioning. I'm debating ki nga xam ne tam ñu dem court trial. Yeah. So all these things mu ngi happen in Gambia. So NPP and the government, they consider it something normal because of their political rhetoric. Li nga xam ne moo nekk di xew. Why somebody from their camp called Bahum mu ñëw all out since then muy criticize man saaga na ma Fature saaga na ko Mari Jobaate saaga na ko MC Cham saaga na ko saaga na Mama Kande saaga na Ousainou Darboe saaga na ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu si biir réew mi saaga. You know, we are talking about, for the case of Kiang, we are talking about ungrateful. Okay, maybe others are considering this whether it's an insult or it's not an insult, but the people that I have listed are insulted in the open. No action was taken by the government, by the police force, no authority from the government. Li moy xew legi nak election mu am ki mu dem saga the entire community of Kiang, calling them ungrateful, calling them you want to remain in health but I want to take you to heaven, but you are reluctant to stay in health. Lilo. So leave saga lawo wala do saga, the word is unacceptable. It's disrespectful, yeah. It's disrespectful. It's uncalled for. It's a total disrespect for the people of Kiang, the entire people of Kiang. The képp ki nga xam ne jóge nga Kiang, képp ki nga xam ne doomi Gambian nga, foog naa ne you should condemn such a retreat, political retreat. Man taxaw naa ba ma nekkee si néegi député yi ma ne GDC bépp supporter bi nga xam ne taxaw nga saaga doomi Gambian politically, you are not considered a GDC supporter anymore. You'll be expelled from the party. Man taxaw naa ma wax loolu, and the GDC will still maintain that position. And we will make an official letter to condemn such a statement. Legi baxu mu def lolu. Somebody from the police force called Binta Jai, mom, she is from Kiang, mu condemn li nga xamne moy statement bobu. Mu ne mom, she is not politically affiliated, which is very clear. Okay, mu ne there should be a responsible political discourse in whatever that we are doing politically. Okay, condemning that. Man, you don't even have to be from Kiang to condemn such. If you are a Gambian, you should condemn such a political statement coming from an individual insulting individuals in that country. It doesn't sound well. Legi lu xew moy police waxuñ ci yagana diko def police waxuñ ci be kesse ma sembe mu xew Binta Njaay mu génn mu wax ci lolu, not mom as a police officer. Why? Because mom dafa jógee Kiang te feel na ne her entire community is insulted in this case. Mune mom dafay condemn lolu mu def lolu. Police before li muy xew man wo fokk naa ne waroon nañu mën a oo Bahum ñu question ko, take legal action against him and all that necessary things that should be done. So I definitely ñu bàyyi mu jàll ñu oo ko ñu within 2-3 minutes mu nekk foofu kenn xamul lan leen fa waxtaanee kenn xamul lan leen fa wax ñu bàyyi ko mu dem. Ñoom it is not in their place. Ñoom ñu question ko release ko mu dem. The court should do that. Court bi moo war a def loolu nekkul ñoom. Mom si fo mo ñaka bindane dem na police by exactly. The police are in no position to determine that. IGP mu ne Bahum dafa apologize, and
Okay, IGP moom moo war a wax mu apologize ana apology letter bi ana apology statement bi yow gisoo ko man gisuma ko te moom sax duul moom moo war a détermine loolu ne baxum dafa war a apologize wala waratu apologize. He actually wrote something on Facebook that he said he apologized, but dafa binda loolu mu bindaat leneen lu gën a garaaw. Exactly. So what are they telling us here in this case? So léegi ñoom ñu oo ki nga xam ne mooy Binta Njie ñu ne den koy lecture on what? On code of conduct, ethics, professionalism. What are you talking about? Okay, police not interfering or being seen in political activities or affiliating themselves in political activities. What are you talking about? Ñun gis neen fi IGP, the former IGP Sanyang Ramu Sabali taxaw na mu wax ne moom ba may dem xam nga Ramu Sabali soo fàttale ko ma jox la history tuuti moom dafa nekkoon NPP mu génne fa ñëw UDP ba mu doon delluwaat NPP moom taxaw na mu wax ne si biir State House mu ne Abdoulaye Sanyang IGP moo ko dimbale moto dimbale ko resources mobilize ko nit yóbbu ko State House. What is more political than that? The highest man in that institution, IGP. Okay, ñun gis nañ ay police yu nga xam ne they were seen dancing, giving out money, battery. Halis, see activity NPP, political rallies. What is more political than that? So, Binta Njie ki nga xam ne dafa taxaw mu condemn ki nga xam ne dafa saga her entire community. Nga ne kooku noonu dafa nekk di def politics wala she is politically affiliated. You want to lecture that person on ethics, on professionalism, okay, on whatsoever. What are you telling us? So man foog naa ne Gambian police force they need reform. So if we are talking about politics here, ñun gis ne li nga xam ne le police nekk di def to aiding the NPP to secure victory in whatsoever election. So 2026. Exactly. Kon tahum man foog naa ne this is not enough to show samples that the police are doing well in as much as such political unfortunate or unacceptable statements are being done. Okay. Honorable ñu dem si a very very important document boo xam ne yow nekkoon nga si parliament bi yéen same time lañu reject the 2020 draft constitution same time despite you supported it I foog naa ne yow dem ko supported and then but the majority of people at the time ñoo xam ne there was no NPP but all the people ñu ko reject and they were supporting the president's agenda at the time. Honorable Omar Ceesay and a whole lot of them they were at the parliament at the time. You reject the 2020 draft constitution. So just in 2024, the government you issue a 2024 draft constitution. Bo hamne yobu nañ ko cabinet ñu génné fa lu bari waye ñu dugal fa yeneen yoo xam ne Gambian yu bari complain nañ ne this draft constitution there was no consultation. Waaye gis nañ ne ñoom wax nañ ne there was consultation opposition bi ñu ne ñoom yëguñ any consultation CSO si tamit the same thing ñun even ñun journalists yi ñun saa yëguñ consultation am na about this draft constitution but naka nga gisee coowe draft constitution bi the 2024 and the opposition are insisting that the 2020 should come but the government is saying that ñoom 2024 bi lañ bëgg a pour mu jàlla. Exactly. Buba man damay wax ne the issue of the draft constitution was a campaign promise in 2016. Still, I am taking you back to history. How far Barrow has gone to betray Gambian people. The issue of the draft constitution is part or was part of the campaign promises made during the 2016 presidential election. One of the key promises made by the then government, by the then coalition, headed by the present government or present leadership, Adama Barrow. So lu xew mooy loolu bam amee gars yi ñu ñëw ñu nekk into power ñu establish CRC, the Constitutional Review Commission. This particular commission went round within and outside the Gambia to consult Gambian people
as to how they want to be governed. This was done. Gambians from various walks of life expressed their opinion as to the way they want to be governed. That document was tabled before the National Assembly, only to be seen those that initiated that very commission, the NPP, the president, and his members, the government, the cabinet members, ñu taxaw ñu reject li nga xamne mo nek constitution bobu. Only on two things, ñaari mbir wala ñett rek moko waral. Baro ay buba ciow li lu muy bari lu tax ñu reject 2020 draft bi nga xamne Gambien ci yeb ñoo bokkal liggéey ko, ñaari mbir wala ñett rek la. Ben moy the issue of the term limit. The retroactive clause, you can remember that. You can remember that at the time. I can remember. Ñaar moy li nga xamne tay mo nek every voting system bi, because in that draft li nga xamne tay Gambians mom leen nek di sen ci draft bobu non moy ben bëgguñ Adama Barrow mu ronat for another term. Bi moy bi nga xamne mo ci gëna fess si li nga xamne mo tax wa NPP ñu reject ko. Légui lolu mu am ñu sani draft constitution bi, ñu dem ñu laaxatu si biir neeg si ay biir wanak si ay bonkas ay whatsoever, ñu dugga foofu noonu ñu edit li nga xam ne àdduna yëpp Gambian si yëpp within and outside the Gambia ñoo bokk ñu defar ko. Your view, my view, somebody, the man and the woman there, ñëpp seen ideas ñu ngi foofu, the activists, the journalists, okay, you name them, the farmers, ñi ñëpp seen view si ñu ngi foofu noonu. Ñu ne yéen hey Adama Barrow mu taxaw ak ay nitam mu ne yéen li nga naa wax neen amul solo amul njariñ, lii la wax mu ñëw sànne ko nale. By rejecting that, this is what you are implying. Yéen lu ngeen wax wala lu ngeen def fii amul njariñ. Mu jël ay nit mu dugal leen si biir wanak mu dugal leen si ay biir kenn xamut, ñu dem ñu edit draft constitution bo. Still you and I mënuñoo wax kan ak kan leen commission pour ñu edit draft bo. Do you know? No, I don't know. Hamulo, apart from the justice minister, you cannot tell any other party who participated in editing that draft constitution. That's right. Yes, I cannot tell. Motama call them unknown faces, unknown people who edited the draft constitution. Because Bente, Gambians are not privileged to know those individuals who participated in editing that draft constitution. In the first place, definitely Benna, Nya. Ñu dem ñu edit areas yu nga xamne mom mo sub sen interest mom si len am soxla ñet ñu taxaw ñu ne Gambien si li ñun luñ liggéey mo am njëriñ yeen li ngeen liggéey yëpp neen saani leen ko si àll ba ñun luñ defar kaa leen ngeen nangu toog si loolu. Ñenent ñu ne Gambien si yeen li amul solo ñun ñu consulter leen ñun luñ def ak baax na. This is what they are telling us. Hey Buba, yow lu ñëpp bokk defar nangu tooko ànda si tënk ko fas ko teg ko si table bi yow kenn nga taxaw génne ko nga ne lii mooy lu baax yéen lu ngeen defar baaxul ñu teg ko fan. Yeah, very strange. So lii man moom lay wax ne the GDC ñoom support neen li nga xam ne mooy the idea of having a new constitution provided that Gambians are consulted. Legi, su fekkee ñoom they are not in agreement. Man ba ma nekkee National Assembly, I was in agreement to pass the 2020 draft constitution with some reservation. Parce que man, not everything that was in that document dama si ànda did it. Why? Man dama gëm ne su fekkee nga xam ne ñun we can allow that constitution to pass second reading. Xam nga there are some technicalities that many people out there do not understand. Buba xaaral ma wax la maybe yow sa bopp mën ngaa ñàkk understand some of these things. Moo tax constitution bi in most cases duñ dee nangu mu àgga di start stage, the second stage leen ko dee rey. Xam nga lu tax benn léegi suñ defee first reading second reading bi suñ ko waree vote pour mu jàll third reading su SKB pour mu second reading bi then individuals, committees, stakeholders, and all others out there will have the opportunity to review that document.
So NPP at the time, ñom liñu ragalon moy pour mu jalla that second reading, so jalle fofu nonu, should demé into the committee of the whole house, maybe after a special committee, that committee will report to the National Assembly, the committee of the whole house, now they will vote on that particular document. And in voting in that particular document, we are going to vote clause by clause or provision by provision. Understand? Or schedule by schedule. Then I guess the Lulu a simple majority that like, not 3/4. So some of the fears, you have the Nyomlen lower NPP then will have escaped. It will have been voted in. I don't know whether you are seeing some of the technicalities. I understand your point very well, yes, sir. Why you avoid it from passing that stage? Because with Jalon, then we will have voted those things in that constitution. So ñom fiya bobu non len amone. So lolu motax mu ne gaay ñu ne na la ñu ko ray from the early stage nga xamne li yop this argument du ci am whether this will be agreed on or this will not be agreed upon. Li motax ñu ray ko. So Gambians yom ñu taxaw ñu ne they are willing to support, okay, to commit themselves. Political parties were willing, okay, activists, CSOs, you name them, farmers, you name them. They were all willing, committed themselves to support this process. Ñu def lolu bam ega fi Adama Barrow mu ray ko ak ay nitam. Légui ñu taxaw ñu ne ñom liñ défer mo baax man mané anduma ci tay anduma ci suba anduma ci gannaaw suba te duma ci mossa anda. I will not encourage anybody mu nga xamne ki nga xamne yaangi Gambia fofu nono ñi la ñaké respect bobu ñi la ñaké cër bobu ñi la ñaké sa kaddu ñi la ñaké lepp li nga xamne ni tay def ko ci constitution bobu ñu jël ko sanni ko ñu bëgg ngeen nanguto li nga xamne ñom leen indi lolu ben Gambian wotu taxaw nangu ko dafa ray suñu démocratie dafa ray lepp li nga xamne mom leen represent dafa ray li nga xamne ni moy suñu kaddu dafa ray li nga xamne tay Gambians yépp mom leen nekkon di oté moy reform. So in short, the National Assembly members to reject the 2024 draft constitution. Exactly. So, they are calling, for example, Gambia participate in some of these UN agencies for new the draft constitution we pass now. And they should may come no committee stage, some amendments. Okay. Do you think it's a good Okay. Buba, very good point. Gambian participate. Man hanga wana mane Gambia man. Suma problème yëpp Adama Barrow la because lépp si moom la starté si moom lay mujjee décision buñ koy jël si moom lay starté décision suñ koy endorse si moom lay mujjee moo tax man suma problème bu ma am si biir Gambia foofu yëpp it has something to do with the leadership. So Gambia participate Mar Nyang and his team. Buba, let's apply some common sense here. That is to say, ñoom if they believe Mar and the team, if they believe that okay, the 2024 Barrow made draft is negotiable. Mun ko negotiate. Pour to the start committee level, pour ñu amend ko. Then why can they simply bring simple sense? Why can they bring the 2020 draft, have it passed, that state, then you negotiate ko? Something that is generally made by everyone. Everyone will have the privilege, okay? Every individual will have the privilege to negotiate that document again. Then, negotiate common sense. So, what have been money? So, fake mun nañu waxtane 2024 draft bi. Lan motax waru ñu mëna waxtane 2020 draft bi? Common sense. So, fake tay 2024 draft bi, Barrow made draft bi, mun nañ ko pass si second reading bi ñu yóbbu ko committee stage ñu discuss ko foofu de lan moo tax waru yoo mën a indiwaat 2020 draft bi ñu pass ko that committee di second reading ñu yóbbu ko si li nga xam ne moo nekk committee stage ñu négocier ko common sense. So recently sa gars yi dañ ko reschedule because génnee nañ ko ñu ne withdrawuñ ko waaye dañ ko reschedule to June. Constitution bi Buba man maa taxaw wax la ma ne. ñu ne consultation moo nekk di dem so loolu moo tax di after the Saturday today. Man li may wax mooy it will not work and it will never work. It will not work. It will never work. Xam nga lu tax? There are three schools of thought in this case. Three. You have the UDP camp, you have the NPP camp, you have the APRC camp. And the threshold
the threshold, each of these camps, these two camps, the UDP and the NPP, so you can reject the Jala. Supported Haramawala 3 School of Torsini, UDP, their belief and their position as per the draft constitution is bring back the 2020 draft untouched, else we are not going to approve any other document. That is this UDP school of thought. The second school of thought, which is NPP, they are saying, go back, edit the 2020 draft, bring it to us, we approve it. Anything other than that, we are not going to approve it. The second school of thought. The third school of thought are those from the APRC, the former president's camp. Their belief is, with or without amendment, we are going to reject it. I see the point. So meaning, yes. UDP, a new constitution like this one, they are going to reject it plus the APRC norms, yes. The German norms. I see the number now. The number is increasing. It's increasing, yes. Exactly. So meaning it's automatic rejection. So guys, in the 2020 draft B, why NPP, they will reject it plus the APRC norms. I see the point. And plus some independent, because Tumanja is not in support of this 2024 draft. Exactly. So I see the number. The number is adding up. It's adding so up. So meaning it does not matter. The initiative is wrong. The starting point is wrong. So obviously, whether they reschedule it, whether they reframe it, whether they paraphrase it, anyhow they want to do it, whether they modernize it, okay, whether it will not work, it will not work, and it will never work. I think you have a very good idea. So issue on the 2020 draft, at least they have the majority in parliament because they have some independent support guy. The 2020 UDP would have accepted that. So in the committee stage, they can do some of the amendments in the during this committee stage. As simple as that. Yeah, but honorable diaspora voting, just like parliament reject and clause 14, then go delete election electoral bill so diaspora you complain right now you see diaspora maybe so you would Gambia you will have the opportunity to vote. So what we barrier diaspora they've invested a lot in the country and they fought for this in 2016 pour ñu gis ñom tamit ñu participate waye ñi ñu ngi wax ne even speaking a minister bi mo demone differently but no why people were not impressed no because he said even speaking a guy approve nañ ko IEC amuñ lifin the resources pour ñu dem because it's the demarcation the defangood but it's not a diaspora is not still a region so duñ mëna dem pour facilitate lolu pour diaspora ñu vote lan nga fogg ne lolu mo warona xew Buba, guess sometimes when they talk, you listen. When you listen and analyze, in the end, you realize that there is only one goal out of the whole decision made by the NPP. One is a betrayal. The diaspora in question participated heavily to ensure the current president is elected, is into office, is seen as a president, is declared president. President Barrow they participated financially, they participated morally, they participated, okay, to ensure that their people back home voted for the coalition at the time. So can you see the role the people in the diaspora play during the election? So Limo Hill. So with the promise that one of the other promises that was made as well is to ensure that those in the diaspora, we are going to ensure that you started voting in any election, especially presidential election. It was a promise made by the then coalition and the leadership in particular. So Lee Munyo Hill, I could remember vividly, I was part of a committee, that is the Human Rights and Constitutional Matters Committee of the National Assembly at the time. I could remember then our committee
in partnership with some other committees. It was a joint committee in the National Assembly. Few committees were chosen or selected to look after this particular draft, the IEC bill. I was part of those members going after or looking or reviewing that particular document. And we were doing all these things. Some of the provisions there or some of the clauses there, okay, were embedded there with the expectation that the draft constitution will be passed. I could remember telling them, some of these things that we are doing, we must ensure that in the event that the constitution is not passed, what is the other step we are going to do or we are going to take? What is option B? Te lolu mo ñoo xew fii nii. Te soo fàttale ko every draft constitution bi Halifa Sallah taxawoon na mu wax ne let's have a piecemeal amendment of the constitution. Why this nga deful lolu? Today many individuals out there are realizing that could have been the best approach. Okay, it doesn't work. It was not popular. This one was not popular. We decided to go ahead with the CRC. So, legal help moy, da ngay gis ne lolu ñewut am. Why da ngay gis ne government bi ñom areas yu nga xamne ni daf leen concern from that constitution, they tap those things out from the draft constitution as individual or particular amendments. Ñu indi ko as bill miss amendment. Si National Assembly pour ñu génn ko. Waaye léegi da ngay gis ne diaspora bi lan moo tax ñun waruñu mën a vote. Dawda Jang must to am interest. Dama de taxaw loolu ma wax ko fu nekk ma ne Dawda Jallow. Dawda Jallow must to am interest pour mu gis ne bill boobu pass neen ko wala constitution pass neen ko because moom mi nga xam ne moo war a taxaw mu convince ñi mu defend documents yooyu noonu mosu ko am interest pour defend ko even constitution bi sax lu taxaw mu fail moom dafa taxaw mu joxe inspiration bi nga xam ne ni waa NPP pour ñu reject constitution boobu noonu. So the same things moo nekk di xew si afri diaspora voting bi nii. The same Dawda Jallow giving conflicting argument about the draft about the diaspora voting. Man li may wax mooy government bi diaspora bi dafa am role bu nekk di play si biir Gambia te mu am doole torop. The issue of this demarcation constituency, demarcation registration from a constituency, all this whole brouhaha surrounding the IEC bill will boil down to one thing. Every individual within the diaspora is registered almost from a constituency. Tay man suma joge fi ma ñew Gambia, I have my voting card where I am registered from where Nyamena is. Somebody from Kiang has his or her voter's card registered from where Kiang. Somebody from Nyani has his or her voter's card registered from where Nyani. The list goes on. They are already registered in a particular constituency. Hey Buba, dega bi moy NPP den def lolu because ñom den gis ne amuñ support base diaspora bi and with the current election rule simple majority ñom xamne ne if they should accept it, okay, diaspora bi ñu participer ci election bi ñew ni they are going to lose woefully. Man mala wax lolu demal nga wax len lolu man mané lu tax gaay ñu reject ko there is no other reason attached apart from the fear that if they allow the diaspora to participate, to vote in the upcoming election, the NPP is going to be dominated, is going to lose woefully in the upcoming election. The Lila guy with the current system. Lila. So London Phone, what is the way forward? Because there was a court case, John Bakari Bunja Adabo, winning court case by the Supreme Court, pro diaspora new vote. Why I see the family, they are not acting. How much they resources or whatsoever? Why they are not acting? What do you think should be the way forward as far as the diaspora voting is concerned? The way forward is the provision in question is still before the National Assembly.
Now they are considering the document close by close, which is yet to be concluded as far as I know. So I think the best thing to do here is that let individuals from the diaspora, let's pressure groups, CSOs, political parties, you name them, let them go after these National Assembly members to ensure, to expel, to spell their grievance, to spell their interest, to spell the need to have this particular clause enacted in that particular bill. So this is the most important thing. That's the way forward now. Apart from that, if the Gambia National Assembly, those from the NPP are still reluctant to have it passed, let the pressure groups or CSOs or political parties, name them, let them go back to the court to ensure that they are given their right. These are the two options as far as I know. One, let them pressurize those National Assembly members from the NPP. Of course, they are from NPP, but they are voted by their people. Some of them are voted by those individuals, some individuals from UDP. Some of them are voted by those individuals from the GDC. Some individuals are voted by those individuals from the opposition party, not necessarily those only from the NPP. So let them go ahead to ensure that these individuals are pressurized to ensure that they reconsider this particular clause in as much as the bill is still within the National Assembly for consideration. Or else, let them go to the court. Honorable, this will be my last question. I'm not getting a lot of time. But the U.S. government, the guys, an announcement, not the U.S. government, Gambia government, is about deportation. U.S. government learn what there are irregularities that the Gambia government and other countries listening them 60 days there is a potential restrictions dance Gambia pour sen citizen yi baña tukki pour dem America. So Gambia government according to Dr. Ceesay it is because of dañ bëgga deport over 3,000 Gambians and ñom luñ wax mo ne dañ bëgga verify whether these people are Gambians. There was a delay in this, so lolu motax these people ñu jox leen 60 days bala ñuy restrict Gambians pour ñu travel to US. But one story nga bleed because ñu bari ñu ngi wone it's not about deportation because but it's about the diplomatic blunders you have the government be definitely about this diplomatic passports and also the minister statement book issued last time everybody described as the foreign minister described as a diplomatic blunder and also some embassy the kind of blunders you have you call them. But the government Dr. Ceesay mu ngi wone is about the deportation issue. What is your take? The U.S. government, I have been keenly following their developments and some of the policies that they are taking, their foreign policy and the like. It's like deportation is one of the key factors, that the U.S. government is considering. Because it's one of the campaign promises made by the current regime under the leadership of Donald Trump. Donald Trump. Legally, man li may wax Gambian government. In as much as Gambia is part of the list, whether or not, the case is about deportation or diplomatic row among these two states. It has something to do with their bilateral ties. So in as much as some of these things are concerned, so I believe Gambians, they are already there. Whether there are irregularities or not, as per their travel, document, I believe U.S. government, their decision is very clear. I could remember when their press secretary was asked, Caroline, during a press briefing, who are those that they consider, criminals? They said, or the person in question said, I quote, anybody who enters the United States illegally, you are considered criminal by definition. Little, you are considered criminal by definition if you entered the United States irregularly.
or you entered the United States illegally because you broke a law to enter the country. So the law you broke makes you a criminal. This is how they are defining it. Yeah. And possibly, I'm not sure, but possibly some of these individuals on the list, the 3,000 in question, maybe some of them entered the United States through the back way, Nicaragua. It's possible. Yeah. I have no idea, but it's possible. So meaning they might be part of the list of deportation. So if that is the case, the US government made their own definition, and they are going after these individuals. Whether or not they will be deported finally or not, I have no idea. But the Gambian government should try to ensure that the possible measures are taken. They do the necessary homework to ensure that they negotiate with the US government or whosoever is authority is responsible there to ensure that the Gambian government find out ways and possibilities to ensure that we have our people there. Because they invested heavily to ensure that they are there. I'm not going to have 300,000 len for put them for. I'm not going to have 400. I know some individuals 500,000-600,000 len for them for. Wow, I know some individuals in passing. I know them. Yeah. And some individuals, in fact, without having any idea, some of them seek for help from individuals. They were giving money. They went through the back way. So So I'm not going to say 1 year. I'm not going to say 6 months. They want to be repatriated. So it's challenging. So the Malian Gambian government, when you ensure, at least they do what is needful. Okay. So Honorable Langay Tago, it has been a very, very good 1 hour 30 minutes, 1 hour 35 minutes interview though. Langay Tago, if you want to add anything, you think you want to say it, you can. Wow, Buba, mangi wax ne Gambians manglena o yen ñep di len wax ne kenn ku nekk ci ñun warna tok mu laaj bopam fu ñu tollu ni suñu biir réew kenn ku nekk ci fi ngay yëngu kenn ku nekk ci fi ngay liggéey kenn ku nekk fi ngay amé your source of living kenn ku nekk sa walu lekk sa walu naan kenn ku nekk ci courant bi ngay fay kenn ku nekk ci hôpital bi ngay dem kenn ku nekk sa doom yi ngay fayal school wala sa doom yi nga xam ne ñi ngay dem school ban wecceeku moo am kenn ku nekk war naa toog mu laaj boppam question bii nii ndax man Adama Barrow bam nekkee nguur ben tey am na li nga xam ne wecceeku na man ci sama doxalin te fekk nekkul Afrique corruption moo tax ma am wecceeku kenn ku nekk war naa taxaw mu laaj boppam lii su fekkee toog nga laaj sa bopp ne man suma doom bi nga xam ne man ko dugal school mu ngi jàng Adama Barrow bam toogee ben tey education am naka la mel ndax gën naa am quality wala amul quality Adama Barrow bam toogee ci government bi ben tey man suma wàllu dundu nu ma koy amee gën naa yomba si man wala gëntu yomba si man Adama Barrow bam toogee ci nguur gi ben tey man Afrique Kuréel bu ma nekk di fay cash power bi gën naa yomba si man wala gëntu yomba si man Adama Barrow bam toogee ben tey ndax man hôpital bu ma nekk di dem garab yomb na fa wala garab yombut fa Adama Barrow bam toogee ben tey ban yokkute moo am si réew mi bi nga xam ne man gis naa si suma bopp kenn ku nekk war naa toog mu laaj boppam lii foog naa ne ñu ëpp si ñi nga xam ne tey dineen toog jox seen boppa time ñu laaj seen boppa lii the answer will be no. Things are getting worse in that country. So laajee sa boppa loolu nga gis ne yow since Adama Barrow mu follow ben tey yow things are not going well with you in that country because of some of the policies, some of the decisions, some of the actions, some of the measures the government is undertaking is affecting you in one way or the other, not progressing in any way. I think there is need for you to revisit yourself in many ways and towards the presidential election. Ndax jarna man donte NPP la bokk sax hey Buba nit ki mun ngay support NPP fekk saniloo président Adama Barrow carte soo gëmul leadership bi waruloo ko sanil carte man lii laa gëm NPP, if you are a member of the NPP and you truly want to see change, you truly want to see development, you truly want to experience progress in that country, you can sit down and ask yourself this question: do I have to vote for Adama Barrow the next election? Demand change within your party.
change of leadership in your party. Does it only have to be Adama Barrow for NPP to move? Does it only have to be Adama Barrow for NPP to win election? Ask yourself this question. Demand change in that party. So in essence, I am saying this change that you are seeking, the change that you are looking for, the change that you are advocating for, first started from your own party. If Barrow is the problem in that country, demand another candidate from that party. If Gambians voted for that person, fine. If the Gambians fail to vote for that person, fine. Then you have made your best and see and experience another change and see whether things will change or not. I think this is the first thing we should ask ourselves. I think I am calling on all Gambians that the hardship, the suffering that we are experiencing today in the health sector, in the educational sector, in the agricultural sector, in the fishery sector, in the infrastructural sector, you name them, energy sector, is as a result of one person. And that is who? The President Adama Barrow. Adama Barrow is responsible for all the mess that we are experiencing today in that country. And voting him again would be a political suicide in that country. All right, thank you so much, Honorable. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di baalu axasi kàddu yi di wax ni Buuba jërëjëf kontaan naa ndaxte lii mooy suñu réew man dafa am lu ma gëm man dama gëm ne réew mi su fekkee ne man maa ngi bokk ci political party sax tama gis ne lu ñuy def is affecting the masses ok man war naay taxaw ma condemn loolu war naay taxaw ma weddi loolu war naay taxaw ma wax ci loolu man loolu laa gëm lépp li nga xam ne mu ngi jëmale suñu réew ci kanam man war naay taxaw ma wax ci waaye tey am neen ñu nga xam ne ci nekk ci government boobu noonu seen kàddu démba nekku seen kàddu tey li nga xam ne leen taxawoon di weddi démba loolu leen taxaw di support tey ñu teg ko fan yow nga ne yaa ma war a lecture yow those people should not be even accepted within our society because they are poisoning the mind of the young people. They are poisoning the mind of the generation. So yow li nga xam ne yow weddi nga ko démba nga ne tey déedéet li ma weddi démba loolu neen man li nekk di am nii tey loolu mooy dëgg nga teg ko fan. Gambia nu nekk di doxee dafa daw yaram te dafa am ki ko waral mooy kan président Adama Barrow. Xam nga Buuba lu gën a métti mooy tey soo waxee ñu ne Barrow is clueless. But that clueless person is utilizing you as the intellectual to play the dirty game in return for money or in return for position. That's right. The person you claim to be clueless, the person you claim to be non-entity, the person you claim to have no idea whatsoever to run that country is utilizing you, is using you, is manipulating your mind to do the dirty job for him in return for position or money. So you want me to listen to that person. You want me to associate myself with that person. You want me to be convinced by that person. You want me to be lectured by that person. What are you talking about? So the people that are clueless are progressing from those that are intellectuals. This is sad. Thank you very much, Buba. Trade Jams, thank you so much, Honorable. Content Bahaba pour join. I think Gambians definitely needed this. Bugon nañ la déglu since 2021. Dégguñ sa baat waaye ñu ngi gis sa binay lu yaa ngi contribute si anything loo xam ne mu ngi xew Gambia fii and that is very very important. And I think a lot of Gambians really appreciate you for that. Waaye kontaan nañ bu baax a baax for this interview ak time boo xam ne jox nga ñu ko pour ñu wax ak yow. Thank you so much, Honorable. Ngatentu ka jay bake ngatele sutudum bi wadam Honorable Omar Ceesay mi alonko atelem National Assembly member tin num nyamena is constituency nala kilo bakano ketano multi mi alonko aboida 2022 president of course parliamentary election
Dawda Jang mi alon ko NPP yatale londi mi wala la place ota at the National Assembly mo na diamuta ku jamal la nak mi boko kabra boyta mulia boyndi anim fanan of course mi ala place ota la doko Kenya la GDC karafo man sakunda anin draft constitutional la kola anin ku ko tamal bi alon ko naya kaja ngal tendu ka je bake bafula hani saimbe na programol mi lokum tambila flol ke ni record le mol ka pile wala tinna buka line yele bayri tamata le wala tinna programol line man tare kam bari nem murta Gambia of course be programol bebe murana nembe line yella le pour ka opportunity di molla pour be diamula nyamen programol na Africell tendu ke je bake ito le nyim programme o fasa ka sembentu andi ito le blodu nyim programme o ko nga fo nyamen don Africell mo jese mo nyanta wonti Gambia banko kanjang ando ito mu mollete million ko ka promotion jamal le ke Gambia jang ito le ka sidon ye ke million yati bari mo jamal le je million ko ye million jama balu gani Africell budu dol je ye dinare fongo dol soro Africell budu la namba fa ka mobe ko mobe ta Africell line o sanbi ni tara fang ila dollar do isa dino la free of charge e fana tara Africell use kan watra the opportunity jamal so lale pour ka je ko don ici isi gagner so no Africell nyam ila credit ko sonia da ba ke ni ko ndiro ke bari ila megabyte of fana kira fenneti mi alon ko isa use no anyama watra imam problem so woto ito le nyim programme fasa ka sembentu yandi bilum die mutama singota wala mo kendi wala na kenfado technician o binkira Charles Elvis Ngomdi na tafanan tinduka jay baki ka min ko be soto putne honorable Omar Ceesay si diamuno nyame na mol be tentu mil be jibero ke kan through kenfado la Facebook page oro bari na mol fanan tinduke jay baki milialon ko wala ka jibe na YouTube page oro alkana nyina ka subscribe na YouTube channel oro bari al style fanan sen kerfa do nyina tale ma ko programme dati dula ni style seno be kerfa do ma ko la bakele pour na do ko be ala ko do leki kan pour ka programme dialla al lafta programme mil sotla al lafta programme sotla nyama mil ba jibe kan Facebook wala si style seno al style sen kerfa do na al style sen don wo ben do ko ma ko la bakele do ko be ala ko baki kan Gambia banko kan janka kibarol dialla ka futandalla al lafta ala nyame ngoto al style sen alla comment box o bala al style gele gele al sasen no bari ni da ba jibe kan YouTube try subscribe na YouTube channel o YouTube subscription mo free of charge de YouTube ka male to bari na program jamal bijele sayen ka ken YouTube wol do follow jannin ka dum blado na program dul biji fa mi yalon ko ka fintin na YouTube oro akatra wol de ma woto e fana tara e daitra mol kono mi yalon ko itele follow ba jela ninga dundi na YouTube channel or subscribe sign ate tala fenna is free of charge bari ala video la fana like na YouTube miya jibe fa pare da ngalon dul kala fla like la le pari kanjina but al fana video like na tara ya jibe oro mba fala le ko ala barka baka talata na ala inshallah be murana le ne anin dun tan kote mi alon ko nabe kacala bankola kola ni ala kirita bari ne o jamfara don al sigran banda ba fana mutano arjuma nala da mi alon ko be luntawol naati la nyibi diamula bankola kola janni wo mba fala mo be ko ala barka baka Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, Africell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, Africell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#.
Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer. AfriCell mobile money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer.